Donc, tout d'abord, résultats semestriels et transactions. Alors, comme vous le savez certainement, et bien sûr, OSMOSUN a rencontré des difficultés importantes dans le développement de ses activités et dans la pleine exploitation du potentiel concerné par son savoir-faire. Ces difficultés ont conduit à des résultats faibles et à des difficultés financières importantes avec une visibilité en cash limitée à juillet 2025. L'investissement réalisé par Unibios en juillet 2025 et le rapprochement avec Watera marquent le début d'un nouveau chapitre du développement d'OSMOSUN. Nous allons toutefois revenir sur le compte de résultats et la situation à la fin du premier semestre, avec un chiffre d'affaires à 616 000 €, donc un chiffre d'affaires relativement bas, lié à un faible niveau de commande, et ce chiffre a été principalement lié aux projets signés en 2022 et 2023. Une marge qui a été meilleure sur ce premier semestre, mais elle est principalement liée à la réduction d'activité et surtout à la réduction du recours à la sous-traitance. Donc ceci nous amène à un EBITDA négatif de moins 1 246 000. Ce qu'on voit, c'est qu'on a commencé dès maintenant à travailler sur la réduction des coûts, en particulier la réduction des coûts du personnel. Donc on est passé de 32 salariés à 25 salariés, principalement sur des départs volontaires. Et on a commencé à réduire également nos frais fixes avec une réduction de 17% déjà obtenue à la fin du premier semestre 2025. Bon, toutefois, le résultat est bien sûr négatif à moins 1 460 000. Regardez donc la feuille de bilan. Donc un bilan qui est aussi assez cohérent avec ce qui s'est passé depuis le début du semestre. Donc un total de bilan qui tombe à 2 833 000 contre 4 977 000. Ce qu'on peut dire, c'est que les immobilisations sont restées relativement stables et les variations sont principalement dues aux variations de stock, même si le stock est resté stable, la variation à 902 000 €, elle est liée aux travaux en cours qui ont été finalement livrés au mois de juillet 2025. Et puis, côté créances clients, il est clair que la diminution des activités ainsi que les efforts qui ont été faits pour faire rentrer l'argent au plus vite ont un impact et réduisent à 135 000 les créances clients. Si on regarde du côté du passif, les fonds propres sont négatifs à 294 000 € et les dettes sont de 2 838 000 €. Ce qu'on voit également, c'est que sur les emprunts, il nous reste 1,4 million d'emprunts à rembourser, dont 50% en emprunt court terme. Voilà ce que je peux dire rapidement sur le bilan. Et donc, l'opération qui a été, le bilan qui vous a été présenté juste avant, il est bien sûr sans l'opération réalisée en juillet 2025, donc avec Unibios, qui est une compagnie d'investissement cotée à la bourse d'Athènes, qui a donc acquis 65% de participation dans OSMOSUN au travers d'une opération double. Pourquoi double? Parce qu'il y a une première partie de cette opération qui s'est faite en cash, avec l'apport de 2 millions de cash, dont 1,6 million par Unibios et 0,4 million par les actionnaires historiques d'OSMOSUN. Et puis l'autre part, c'est une part d'apport en nature par une participation de 30% dans Watera,
Watera étant détenu à 100% par Unibios. Cette opération nous amène à une valeur pro forma, on va dire, de 2,5 millions en cash et en capital et en capitaux propres. On sera donc à 8,3 millions après avoir réalisé cette opération. Cette opération a bien eu lieu début juillet 2025. Féas, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Maxime. Je vous demande que vous m'excusez, mais je préfère parler en anglais. Therefore, I will make my presentation in English. What is the basic framework for establishing this combination of the two businesses? Watera is a leading water and wastewater treatment and reuse group headquartered in Luxembourg. Originally established in Greece in 1963, so with more than 60 years of experience in water treatment, and which also has a direct presence in Czech Republic, Bulgaria, and Italy through subsidiaries. Watera combines its long-standing expertise and a proven profitable business model with OSMOSUN know-how and footprint on a global scale. Our aim, our objective is to build a global pure player in sustainable and competitive water and wastewater treatment and reuse solutions. Just a few information about Unibios, which is the holding company of Watera Group. It was established in 2008 through the transformation of a traditional heating, ventilation, and air conditioning manufacturing company listed on the Athens Stock Exchange since 1972, with more than 9,000 shareholders currently, into an investment holding company. And a major development for Unibios is the control that it took of OSMOSUN, which basically initiates a new cycle of expansion for its subsidiary group, Watera. As mentioned before, Watera Hellas was originally established in 1963 as Caligan Hellas, and it is the main subsidiary of the group, as well as a leading company in water treatment in Greece. In 2007, at the time, Caligan Hellas signed a manufacturing license agreement with Caligan International to market its own proprietary products in Greece under the Caligan brand. Subsequently, in 2008, it expanded in Czech Republic, Slovakia, and Bulgaria. But by 2011, the decision was made following the acquisition of Caligan Hellas by Unibios to register its own brand name, Watera, so as to be in a position to expand its international presence. And by 2016, all group companies were now operating under the new brand name, Watera. There are more than 5,000 installations across the Europe, Middle East, and Africa. This is the area where Watera has been active. And these are made in combination with the installations made by OSMOSUN. Some examples is on the next slide. And this gives us a solid foundation of references for future growth. Now, what is important is to present Watera's business model, which resembles to a Greek temple. It relies on people. The foundation is people.
know-how and competitive manufacturing. What we normally say is that water treatment and water recycling, water reuse is not neither a capital-intensive industry nor a labor-intensive. It's a know-how-intensive industry. And it is important to develop this know-how, which is the foundation of our business. Subsequently, there is focused applied process, technology, and product R&D, and 4 pillars for revenue streams, projects, standard equipment, systems built by our sales engineers, combining standard equipment, after-sales services, supply of spares and consumables, and the 4th pillar, long-term BOT, BOO operating and rental contracts. These 4 pillars create a balanced revenue base and reduce the volatility and the risk. On top is customer satisfaction. Customer satisfaction is essential for growth, so we place a lot of emphasis on customer satisfaction in order to not only get the word of mouth from the satisfied customers, but also the repeat sales. And on top are results with a benchmark return on EBITDA of more than 15%. If we have a look at Unibio's track record over the past 5 years, it has been consistently achieving the more than 15% return on EBITDA with consistent growth in revenues. The figures shown are the Unibio's revenues, of which the Wattera business stream represents almost 98%. And for 2024, Wattera consolidated revenue was 14.4 million with a 21.1% EBITDA margin. An indication of the profitability is the results just reported today for the first half of 2025, including extraordinary profit. The EBITDA margin is at the level of 35.7%, excluding is at the level of 18%. Normally, the seasonality is for the second half traditionally in our business. Now, what are the combined strengths of OSMOSUN and Wattera? OSMOSUN and Wattera are both active in water treatment, in the water treatment market, particularly reverse osmosis. OSMOSUN brings very innovative systems combining renewable energy sources and reverse osmosis, and the listing on the Paris Euronext growth market. Wattera brings a long-standing track record of more than 5,000 plants installed over its 60-plus year history, with an EMEA footprint, a very strong team of expert engineers and technical personnel, again with many years of experience. Innovative systems in industrial wastewater reuse, water treatment, wastewater treatment and reuse, and a highly profitable business model. Bien. Bonjour à tous. Je vais vous exposer la valeur ajoutée de la combinaison Wattera et OSMOSUN. Donc ce rapprochement va permettre d'élargir le champ des applications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir tirer profit des expériences du groupe Wattera,
que ce soit sur des projets d'usine clé en main ou sur de la standardisation d'équipements. Cela permettra aussi de mutualiser les succès et également de diversifier le portefeuille produit, que ce soit par la filtration classique, l'ultrafiltration, l'osmose inverse qui était connue chez OSMOSUN sur la partie solaire, mais également de faire de l'osmose traditionnelle. Et puis également des choses un peu plus spécifiques comme la déionisation et les solutions complètes clés en main qu'on peut proposer aux clients, que ce soit en version conteneurisée ou pas. Cette valeur ajoutée, en fait, repose sur un savoir-faire reconnu, puisque aujourd'hui, le groupe s'appuie sur plus de 5000 installations de par le monde, et un acteur majeur est un leader de la fabrication des osmoseurs, le groupe fait partie des numéros 5 au sein du clan des fabricants d'osmose. Le groupe bénéficie d'un outil de production moderne et compétitif qui permettra de garantir une maîtrise des coûts de revient. Donc, cette maîtrise des coûts de revient va s'appuyer sur 2 sites principaux qui sont en Grèce, où là, aujourd'hui, le groupe a investi dans des nouveaux bâtiments. L'objectif est d'arriver rapidement à un équilibre de l'activité commerciale qui va pouvoir se reposer en fait sur 4 aspects différents: les projets, les équipements standards dont j'avais parlé juste avant, mais également d'une partie service après-vente ou service tout court, et puis une partie de location d'appareils qu'on pourra déployer en France et à l'international. Donc, en résumé, OSMOSUN va intégrer le groupe Wattera et bénéficier de son expérience, que ce soit sur la connaissance du marché ou sur son équipe d'engineering pour la gestion des projets. Également, elle va bénéficier des coûts de revient intéressants, que ce soit sur la pertinence de la production et sur l'équipement standardisé. Et ceci va permettre à OSMOSUN de devenir un acteur complet des solutions de traitement des eaux. Alors bien sûr, une phase de restructuration a été nécessaire. Elle a été présentée un petit peu avant par Maxime Hautebourg, mais cette restructuration est là pour permettre un retour à l'équilibre rapide. Et donc, un plan doit permettre de faire une économie d'1,5 million d'euros sur l'année 2025. On est plutôt sur une estimation d'1,2 million sur une année pleine, donc soit environ à peu près 30% de gains sur le rapport à l'année 2024. Merci. Now, what we are looking for the future in terms of our new organization and our new vision. Basically, our aim is to drive sustainable stakeholder value by focusing the company on the highly attractive and broad water treatment and water use markets, expanding our European and global footprint, and combining profitable organic growth with acquisitions. The first step in this development phase is the establishment of Wattera France. We intend to spin off OSMOSUN industrial and commercial activities and create a subsidiary 100% owned by current OSMOSUN with the name of Wattera France. Wattera France will focus on business development by marketing the full range of Wattera's water treatment and water use systems and solutions in France and in French-speaking countries, along with the worldwide marketing of the OSMOSUN product range. At the same time, it will build
an after-sales and service activity, efficient and effective, to generate recurring revenues and client satisfaction in line with Watera's business model. Subsequently, OSMOSUN will be rebranded to Watera. The change of the name will signal a new beginning, implementing a successful business model in the highly attractive market for water treatment and reuse. Watera Euronext, the listed company, will become a holding company focused on water and wastewater treatment and reuse solutions, initially controlling and managing 100% of Watera France and 30% of Watera International. We stress that Watera Euronext will fully consolidate the financial results of all Watera companies. Of course, to build a leading global pure player in the water treatment and water reuse, we cannot rely only on organic growth. We plan, therefore, to combine this organic growth with strategic acquisitions in line with developing complementary activities, expanding our European footprint, and exploiting synergies of scale and scope. So, the new structure will look at as in the chart, as you can see, with the aim of growing, as mentioned before, not only organically, but also through acquisitions, both in France as well as in other European countries. In terms of the governance, at this stage, the only change that is taking effect as of today is that I will undertake the role of the chairman and CEO of OSMOSUN, and Maxime Hautebourg, who has led this the company through very turbulent times, has successfully led the company, and we are indebted to him, will remain as a director and continue to provide his knowledge and experience in support of the implementation of our plan. Subsequently, and once the new structure is in place, there will be appointment of independent directors, and in parallel, Mr. Julien Covy will be nominated as CEO of Watera France. In conclusion, what we believe is there is a significant growth potential in the broad and dynamic water and wastewater treatment and reuse markets. It is a result of the climate change. It is a result of the the scarcity of water, the need to reduce the pollutants. There is a lot of there's a great potential in this market. At the moment, we understand that we are one of the 2 pure water treatment companies listed on Euronext. Pure. In total, I understand there are around 7, but they are not absolutely pure. This is quite important in our view. We have a long-standing expertise and deep market knowledge that has been built over a very long period of time. We have a consistently profitable business model and the resources, the financial resources to expand. So we believe
that we can be successful in implementing our plan. Merci beaucoup à tous. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton « Lever la main » sur votre ordinateur. Et dans la mesure du possible, merci de poser vos questions concernant le nouvel ensemble OSMOSUN Watera en anglais. Monsieur Marc Vernier, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. J'ai vu donc que vous allez faire des projets dans les activités que vous prévoyez. Est-ce que vous envisagez de les réaliser dans les régions qui avaient été prospectées par OSMOSUN, c'est-à-dire, vous l'avez écrit, les régions où on parle français, mais les quelques pays où nous avons eu une très forte présence. Deuxième question, j'ai vu que vous prévoyez de vous impliquer dans les BOO. Est-ce que c'est une stratégie qui a été préparée ou est-ce que c'est une stratégie qui est envisagée? Shall I answer? I will take these questions. Thank you. First of all, as I mentioned in my initial points, of course, we will take advantage of the global presence of OSMOSUN, not strictly on the French-speaking countries, for sure. There has been work done, which I think the group can benefit. I was referring in terms of Watera France, but the Watera group for sure will integrate the whole prospects, all the prospects that OSMOSUN has built globally. Secondly, the BOO is an operation we have studied, we have implemented, so we believe that there are significant benefits for both the end customer and the company in this type of model, in terms of ensuring a long-term revenue stream. Si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton « Lever la main » sur votre ordinateur. Édouard Gridel, vous avez la parole, vous pouvez activer votre micro. Monsieur Gridel, vous avez la parole, il faut activer votre micro. Voilà, tout à fait. Yeah. Yes, do you hear me? Yeah. Yes, we can hear you. Okay. Could you give some... Sorry. Could you give some figures for the months and years to come for the expected profit and loss and global turnover for OSMOSUN and Watera in France, please?
We never make any projections. We publicize our projections for the future. We tended to focus on actual facts, results, and concrete developments. To that extent, I cannot disclose or any indication of what will come in the future. Si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton « Lever la main » sur votre ordinateur. Messieurs, nous n'avons visiblement plus de questions. Je vous laisse donc clôturer cette présentation.